Sziasztok! Sziasztok! Reméljük jól vagytok. Újra itt vagyunk egy live-val, egy nagyon fontos témával. Igen, szép hétfőt nektek! Szokás szerint várunk egy kicsit, hogy legyen időtök csatlakozni, aki tud hozzánk csatlakozni. Írjatok, hogy kik vagytok, hogy itt vagytok. Írjatok egy sziát. Lesznek vendégeink is ma. Igen, nagyon izgalmas. A Parkdale Health Centerből, biztos, hogy sokan ismeritek őket, találkoztatok már velük. A Parkdale Health Center egyébként lent van a Queen és a Dufferin kereszteződéséhez közel, ugye? Igen. Az a legközelebbi kereszteződés, igen. Szia! Örülünk, hogy itt vagy velünk. És talán azt érdemes elmondani, hogy egy női témáról fogunk beszélni, nem? Mint ahogy hirdettük. Tehát lesznek képek is hozzá, és sziasztok! Sziasztok! Brigi, ugye azt hiszem Brigi van itt a Molnár Krisztián néven, Molnár Attila néven nem tudom, ki van itt, de szia, neked is! És aztán a végén lesz lehetőségetek kérdezni is. Tehát, hogyha van kérdésetek, akkor azt esetleg a live alatt is megírhatjátok, vagy a végén, és a szakemberek tudnak a kérdéseitekre válaszolni. Így van. Igen, Brigi, oké. Szia! És, szia, Imi. És a végén készítettünk nektek szokás szerint pár képet, pár szlájdot, amin majd átmegyünk információknak, és a legutolsó képen egy nagyon fontos információ lesz, úgyhogy reméljük, hogy itt tudtok velünk lenni. Szia, Bea! Reméljük, hogy itt tudtok velünk lenni mindaddig, mert fontos információt, egy eseményt szeretnénk veletek megosztani a végén. Azért is vagyunk igazából itt, hogy arról is beszéljünk. Oké, szerintem amíg esetleg mások is csatlakoznak, én felhozom Sónát és Rózát, hogy bemutatkozzanak, és aztán utána elkezdjük, jó? És mi fogunk tolmácsolni, tehát a türelmeteket is kérjük, hogy így simán menjen minden. Hi, Rosa, hi, Shona. Hello. Hello. We are really happy that both of you are here with us today. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, hogy velünk tudtok lenni ma. Üdvözlünk titeket. We really think that this is such an important information to talk about. Egy nagyon fontos téma. And after talking about the cervical cancer screening and why we are here, we are also excited to share the event what you are planning in the next 2 weeks. Well, thank you for having us. Hát köszönjük, hogy itt lehetünk. It's a privilege to be a part of such I feel like such an event. Yeah. Thank you. Thank you. Would you like to share just a few things about yourself? I'm sure that many people know you because we know that so many families from the community still go back to see you and still go back to Parkdale Health Center. So I'm sure that many people will see you as like familiar faces. But for those who don't know you, would you just say a few things about what you do? Sure. Go ahead, Shona. So my name is Shona. I'm a nurse practitioner at Parkdale Community Health Center. I'm not sure if everybody knows what a nurse practitioner does. I was a nurse for many years and I went back to school and I did a lot more training.
Tehát a hölgy most bemutatkozott, a neve Shona, a Parkdale Health Centerben dolgozik, nurse practitionerként. Erre igazán nincs magyar szó, tehát nővér, de olyan nővér, és ugye ezt a hölgy is mondta, hogy nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a szót, vagy ezt a szakmát, aki visszament iskolába, és még több tréninget szerzett. Tehát a nővér és az orvos között valahol, ugye? Oda esik a nurse practitioner. Thank you, Shona. So nurse practitioners can do almost everything a doctor can do. So I can make prescriptions, I can take care of pregnancy, babies, adults. I can do a lot of screening tests as well, which is what we're going to talk about today. Tehát a nurse practitioner szinte mindent tud csinálni, amit egy orvos csinál, felírhat gyógyszereket, végigkísérhet egy terhességet, foglalkozhat kisbabákkal, és sokféle rákszűrést is, mindenféle szűréseket tud csinálni. Thank you, Shona. Thank you, Shona. Rosa? So my name is Rosa Ribeiro, and as we said, I work here at the health center. And my work is with newcomers and families. Tehát a Róza szintén a Health Centerben dolgozik, és legtöbbet újonnan érkező személyekkel és családokkal foglalkozik. And it's in the realm of health, right, Rosa? So it's around health promotion, health awareness. Parenting groups. Parenting, Yes, parenting groups. I also run a training, a 3-month training called the Child Minding Training. That's very interesting, yeah. I also teach safe food handling. So it's a group of things that I do. And I'm proud to say that I've had some women from the Roma community joining my child minding training, and also other groups that we have run. So it's been like a privileged journey to work along with you. Tehát a Róza egyébként különböző csoportokat és tréningeket is szervez, a gyerekőrzés, gyerekvigyázás, nem tudom, ezt hogy lehetne tolmácsolni. Gyerekmegőrzés tréning. Program, amit ugye lehet erről papírt szerezni, ugye, ha valaki ezt akarja csinálni, tehát azt is csinálja. A másik az pedig, akik éttermekben, vagy étellel szeretnének dolgozni, ez a food handling certificate, ugye? Az is egy olyan fajta tréning, ami szükséges, hogyha valaki étteremben szeretne dolgozni. És egyébként baba-mama csoportokat is szervez Róza, tehát örülünk, hogy itt vannak. Thank you so much for the short introduction. We are happy to have you here today. And if you're okay, we can jump right in. We created a few slides, which will be in Hungarian, so it's going to be easy for people to read along whatever we're going to talk about, although we're going to translate it, but it still makes it easy. So I'm going to bring that up now. Tehát készültünk megint egy kis előadással nektek, ami magyarul lesz, de esetleg majd megkérjük Sonát, hogy... Csak visszhangzok. Now, it's going to be better. Most is better, köszönöm. De megkérjük majd Sonát persze, hogy vezessen át minket, de ott lesz az információ magyarul, és közben tolmácsolunk is, tehát... Így van. Tehát még egyszer, ugye a rákszűrésről, kifejezetten a mények rákszűrésről fogunk ugye beszélni. So magyarul kezdtem el beszélni. So we're gonna talk about cervical cancer screening. So Shona, can you please just tell us why is it important to talk about cervical cancer screening? Why is it something that we are here to talk about? So cervical cancer screening, which is the Pap test or the Papa Nicolau test, is the best and the easiest way to prevent cancer of the cervix, which is something that affects women. Ja, tehát igen, tehát miért fontos a rákszűrésről beszélni, miért hozzuk most ezt a témát, miért beszélünk erről, mert a rákszűrés, ugye a pap-teszt, az a legjobb és a legegyszerűbb módja annak, hogy megelőzzük a nők körébe előforduló ményakrákot. Ugye ezt hívjuk angolul cervical cancernek.
So cervical cancer is actually the 4th most common cancer in women, and it's very, very easily preventable. Tehát a ményakrák a 4. leggyakoribb rák típus a nők körében, és nagyon-nagyon könnyen megelőzhető. And when it's diagnosed and detected early, it's one of the most successful treatable forms of cancer. És hogyha időben diagnózálják, megtalálják, akkor az egyik legsikeresebben gyógyítható rák típus. So even though, as you said, that this is the 4th most common cancer type in women, but it's really good to hear that it's easily preventable. There are many things that we can do, right, to prevent it. Absolutely. So I should tell you exactly what cervical cancer is. Yeah, I'm gonna go to the next slide and we can talk about it. Igen, Yes. tehát azt mondta Livia, hogy ugye ez a 4. leggyakoribb rák, de mégis könnyen megelőzhető. Ugye? Tehát most arról fog beszélni Shona, hogy mi a ményakrák, tehát így röviden. Mm-hmm. So it's a type of cancer that happens in the cells of the cervix. So the cervix is the lower part of the uterus where it joins onto the vagina. And for any women that have had babies, the cervix is the opening to the uterus that opens up when you deliver a baby. Mm-hmm. Ja, tehát a ményakrák egy olyan ráktípus, ugye, ami a ményak sejtjeibe fordul elő, és a ményak a mély alsó része, ami összekapcsolódik a hüvellyel. Ugye, és ott van balra egy diagram is. És ugye látjátok, tehát ez a ményak, az a rész, ami ugye, hogyha valaki szült már, ugye mondta Shona, ez az, ami kitágul, ugye ahhoz, hogy a bébit megszüljük, ugye, hogy a világra szülessen. Tehát amit láttok ott, hogy össze van húzódva, ugye itt teljesen, akkor ez az, ami ugye kitágul ahhoz, hogy aztán a bébi megszülethessen. Uh-huh. Can you tell us about, because we hear a lot about HPV when we talk about cervical cancer, what is the relationship between HPV? What is HPV and what is the relationship? So human papillomavirus, or HPV, is a sexually transmitted infection, and there are many, many different types of HPV. Tehát Livia azt kérdezte, hogy egy kicsit, ha tudnánk beszélni arról, hogy mi az összeköttetés a HPV vírus és a ményakrák között, és Shona azt válaszolta, hogy a HPV vírus az egy szexuális úton terjedő betegségfertőzés, és nagyon sokféle HPV vírus létezik. Does that mean that you mentioned there's lots of type of HPV that we have that in our bodies, or this is something that we don't have at all in our bodies? So most people don't have it in their body until they become sexually active, but there's a few strains of HPV that can increase your risk of cancer of the cervix. Uh-huh. Tehát Livia azt kérdezte, hogy ez a HPV vírus, ez természetesen előfordul-e a szervezetünkbe, és van-e, és az volt a válasz, hogy nincs, tehát nincs addig, amíg valaki nem kezd el ugye szexuális életet élni, és van egy pár olyan fajtája a HPV vírusnak, ami megnöveli az esélyét. Igen, köszönöm, megnöveli az esélyét a ményakráknak. So when someone's body is exposed to HPV, most people's immune system will prevent the virus from doing any harm. Uh-huh. Tehát amikor a testünk találkozik, ugye, ami a szlájdon is rajta van, a HPV vírussal, akkor általában az immunrendszerünk tud védekezni ellene. But in some people, the virus stays in their body for many years, and over time, it can cause changes to the cells in the cervix, which, if they are not picked up, could become cancer. Uh-huh.
És ugye ez a vírus van úgy, hogy valakinek a szervezetében hosszú ideig él, viszont vannak olyan személyek, ahol hozzájárulhat ahhoz, hogy a mély nyakrák kialakulásához. So the very good thing about doing a pap test, I'll talk about a couple more things here. The very good thing about having a pap test regularly is that we can see changes in the cells before they become cancer. Tehát ugye azért jó a pap-teszt, tehát ugye a szűrést megcsinálni, mert nagyon hamar észre lehet venni, hogyha valamiféle változások történnek a sejtekben. Még mielőtt, ugye ez azért fontos, csak ugye azért fontos, tehát hogy még mielőtt rák alakulna ki ebből a változásból, hogyha valaki rendszeresen ugye csinálja, elmegy a ményakrákszűrésre, akkor még mielőtt kialakulna, már ugye tudják, tehát észre tudják venni a változást. Nem tudom, hogy volt-e valakinek már például olyan, hogy elment tesztre, ha valaki volt, és mondjuk azt mondták, hogy itt valamilyen szám esetleg magas, úgyhogy kicsit gyakrabban jöjjön vissza például. So when we pick up cells that look abnormal and look suspicious for cancer, they can be treated by a gynecologist who really just removes those cells. So it's kind of like having a more involved pap test. They take the cells off. You don't need an operation. You can still have babies afterwards. És hogyha valakinek ugye valami gyanús, tehát úgy jön vissza az eredmény, hogy valami ott elkezdődött, akkor a nőgyógyász ezeket a sejteket el tudja távolítani, ami olyan körülbelül, mint egy hosszabb pap-teszt, vagy egy rákszűrés, de utána lehet gyermeke, tehát nem kell műteni, tehát ez nem egy műtét, hanem egy eléggé egyszerű, úgymond egyszerű, nem is tudom mi a szó erre. Egy eljárás, vagy beavatkozás. Eljárás. Közben üdvözlünk mindenkit, aki közben bejött, Susan, Ildikó, Anna Mária. Ha bármilyen kérdésetek van a témával, írjatok nyugodtan, minden kérdésre igyekszünk majd válaszolni később. Thank you. That's really great to hear that all these changes can be detected in time, and I think that is a really amazing thing to know, that even before it would turn into cancer, we can detect it and we can do something about it. So maybe this is the perfect time to talk about what we can do to prevent it, because you mentioned that like we can do that. Is there anything else other than the test? Like, what would be the important thing to mention here when we talk about prevention? So the very first thing is to attend and have a pap test regularly to pick up things early. Szóval azt mondja Sona, hogy fontos ugye ahhoz, hogy valaki rendszeresen elmenjen rákszűrésre, hogy időben megtalálják. And then the other thing is, there is actually an immunization that exists for the strains of HPV that have been linked with cancer of the cervix. És egyébként van egy olyan védőoltás is, a HPV vírus elleni védőoltás, ami direkt azokat a fajta HPV vírusok elől véd meg, ami ezeket vagy ezt a rákot okozhatja. Tehát van a védőoltás. And what age? What is the HPV? I forgot. I can't speak. The vaccine. The vaccine. Thank you very much, Shona. So it's hard for me to switch sometimes. The vaccine is called Gardasil, and in Ontario, it is offered to all children in grades 7 or 8. They get offered it in school. Oh, in school, grade 7. Szóval azt mondta Shona, ha Zsuzsi kérdezte, hogy lehet megkapni ezt a védőoltást, az HPV elleni védőoltást, és mondta a Shona, hogy az Gardasil, that's the name? Gardasil, yes. Gardasil, ez a neve, és gyerekek, általános iskolás gyerekeknek már, ugye? Igen. Már be lehet oltani, tehát 6-7 éves? 7-8-osoknak az iskolában van erre lehetőség. Yeah. Tehát az iskolában. But what if is there availability for adults, like if someone older?
So it's offered to everybody in school, and the important thing to know as a parent is that you can decline, you can say no to your child having it in school, and you can also say no to your child having it in school, but come and see your doctor or nurse practitioner and have us give it if you're more comfortable doing it that way. Tehát fontos szülőknek tudni, ugye, hogy ez nem kötelező az iskolában, tehát ez csak fel van ajánlva, mint egy lehetőség, és persze mondhatjátok, hogy nem kéritek, de esetleg vagy a házi orvosotoknál, vagy tehát a nővérnél ott is meg tudják kapni a gyerekek. Tehát igazából akárhol megkaphatjátok, de tudjátok azt, hogy az iskolásoknak, általános iskolásoknak az utolsó pár évben, a 7.-8. osztályban van lehetőség az iskolában is megkapni. De természetesen nem kell. And what is the last age that you can have Gardasil? Like, what's the age range? It's interesting because we can get it for, the recommendations say all women up to, I believe it's 26, but I see gynecologists offer it to any women who might be at risk of cancer of the cervix. Any age. Yeah, any age. As unfortunately, it's not covered by the government health plan once you're over 26, I believe. Tehát ezt az oltást Sona azt mondta, hogy van olyan, hogy 26 éves korig, tehát 26 éves korig az OHIP fizeti, ugye? Valahogy így értettem. Tehát van rá biztosítás. Viszont sok nőgyógyász azt mondja, hogy teljesen mindegy hány éves vagy, megkaphatod ezt az oltást, viszont 26 éves kor után már fizetni kell érte. Would you know the cost approximately, Shona, of how much women are looking at here? So if you have it as a young person, a teenager or early 20s, it's 2 injections. If you have it when you're older, you need 3, and I believe it is close to $100 for each injection. Okay. Szóval azt mondta Sona, hogy ugye 2 oltásból áll akkor, hogyha valaki megkapja a 26 éves kor előtt, utána pedig 3 oltásból áll, és kb. $100 az ára akkor, hogyha később csinálja valaki. Somebody asked a question here, and she asked that if a child will get the vaccination in elementary school, does that mean that they won't need a vaccine after that again? If they have the 2 vaccines for HPV when it's offered in middle school, then they don't need it again. Szóval igen, hogyha valaki megkapja itt általános iskolában ezt a 2-t, akkor utána nem kell többet egyáltalán, később sem. Tehát akkor megvan az oltása. But I wanted to mention is when you are offered it in school, they give it to the boys as well as the girls. Oh, that's important information. Szóval azt mondja Sona, hogy az általános iskolákban, tehát a fiúk is és a lányok is megkaphatják ezt az oltást. Mondja, ne felejtsük el, szexuális úton terjedő betegségről van szó, ami igaz lehet, hogy a nőknél ugye okozhat komolyabb következményeket, a férfiaknál is, ugye most arról nem feltétlenül beszélünk a mai nap, de hogy ez fiúknak, lányoknak is elérhető. Köszönöm a kérdést. Thank you. Anything else that we need to? Yeah. So one of the things, many of us will have more than one sexual partner in our life. So if we have a new sexual partner, and it's better to use condoms to protect us against HPV and other sexually transmitted infections. Szóval ugye a harmadik szám alatt ugye látjátok, hogy a megelőzés érdekében ugye mi az, amit ugye tehetünk, azért van ott a biztonságos szex, ami ugye azt jelenti, hogy többünknek ugye lehet több szexuális partnere az élete során, és a biztonságos szex ugye egyrészt azt jelenti például, hogy az ember, hogyha több partnere van, akkor óvszert használ. And condoms are really, really readily available. You should never have to buy them. Most health centers will have them. A lot of drop-ins and places where youth might go will have them. They have them in the washroom, so it can be very discreet, and you can take condoms and never have to go and buy them at the pharmacy.
mondja Sóna, hogy ugye vannak erre nagyon jó módok, ugye, hogy az ember hogyan kaphat, ugye, vagy hogyan vehet óvszert, nem feltétlenül kell a boltba elmennie például a fiatalnak, hogy megvegye, hanem vannak erre akár itt a health centerökben, vannak ugye arra módszerek, hogy hogyan tud akár iskolában is biztonságosan, vagy anélkül, hogy mások tudnák, vagy látnák óvszert beszerezni. Anna Mária kérdezett itt valamit, Zsuzsi vagy Márti, látjátok, nem teljesen értettem a kérdést. We have a question here from Anna Maria, and she asked that if they're going to find the problem somewhere else, does that imposes an issue in regards to cervical cancer? But girls, do you understand the question better than I do? Maybe we can ask for some clarification. Anna Mária, esetleg, hogyha kicsit többet írnál erről, hogy... Mit értesz az alatt, hogy máshol találnak baj? Tehát, hogy másféle rákformáról beszélsz? Tehát, hogy nem a ményakrákról, hanem valami másról? Írd esetleg meg nekünk, és akkor visszahozzuk. Petefészek. Oké. Mi is a petefészek? Ovaries. Ovaries. Oh. Oh, she was, for example, thinking about the ovaries. Like if they're going to find some issues, like let's say in ovaries, does that mean, can that cause the same type of cancer? So there are lots of different problems women can have with their gynecological system. So the ovaries, the uterus, the cervix. But cancer of the cervix is not linked to anything else. If someone has cysts on their ovaries or anything like that, it's not at all linked to cancer of the cervix. Tehát azt mondja Sóna, hogy nőknél ugye sok nőgyógyászati betegség létezik, tehát van a petefészek, ugye a ményak, vagy a ményak, de a ményak, tehát ez nem vonatkozik. Tehát ha valakinek mondjuk van egy cisztája a petefészkén, az nem azt jelenti, hogy a ményak rák, tehát hogy nagyobb esélye van a ményakrákra. Petefészek daganat. So tumor of the ovaries, I think. No, is asking. So it would be completely not related. Not related. Tehát, hogy nincs köze a két dologhoz. Yeah. Thank you. And the very last thing that we can do to stop ourselves from getting cervical cancer, and actually most types of cancer, is to avoid smoking if we can. És ugye a legutolsó az pedig a dohányzás kerülése, és ugye ez nem csak a ményakrák megelőzéséről szól, hanem a rák megelőzéséről is. And Shona, is there anything that, let's say if someone was to quit smoking, like where can they turn for support or help? Because that can be quite difficult, right? Oh, it's very difficult. So there are lots of different services available. So if someone is connected to a doctor or a community health center, there are prescriptions for pills that can be taken that help someone quit smoking. And if anybody has the Ontario Drug Benefit Plan, the medications are covered on this plan, so you don't have to pay for them. Szóval azt mondta Sóna, hogy kérdezte Zsuzsi azt, hogy ha valaki például leszeretne szokni a dohányzásról, akkor van-e segítség, hová fordulhat, és mondta Sóna, hogy igen, abszolút, hogy ha valaki kapcsolatban van ugye a házi orvosával, vagy ilyen egészségügyi központokkal, mint ahol ők is dolgoznak, akkor van például erre egy felírható, tehát vén szerint kapható gyógyszer, ami segít, és ezt állja az egészségügyi biztosításunk, tehát nem kell érte fizetni. That's great. And you can also use nicotine replacement patches and gum, which can be very expensive, but our community health center offers a program for our clients where we can enroll them in a study and we get free nicotine replacement for 6 months for them. Oh, wow, that's great. 6 months. És azt mondta, hogy van ugye arra lehetőség, amiért fizetni kell általában a nikotint helyettesítő ilyen
patch, az ilyen tapaszok, meg rágó, ezért fizetni kell általában, de például az ő egészségügyi központjuknál, ott lent Parkdale-ben van egy olyan program a klienseik számára, hogy beveszik őket egy tanulmányba, és akkor 6 hónapig ingyenesen kaphatják ezeket is. Nagyon jó. That's great. Thank you, Shona, for the information. That's really good to know. Now that we talked about prevention and how to prevent, or what can we do to prevent cervical cancer, and one of the main things that you mentioned was the cancer screening. Can we talk a little bit more about cancer screening? How does that look like? Like all these other questions that would be, for example, what is the age range when someone should go to get a Pap test? So we recommend that if someone has been sexually active, then they should start at the age of 21 or within 3 years of their first sexual activity. And they should come every 3 years until they are 70. Tehát ugye most, hogy beszéltünk egy kicsit a megelőzésről, most a rákszűrésről, tehát a szűrésről beszélnénk majd, hogy néz ki, mik a lépések, és az első kérdés az volt, hogy mikor érdemes elmenni a szűrésre, és ugye a kor az 21-től 70 év között, és általában minden 3 évben, ugye, tehát 3 évente, és általában ugye, hogyha valaki például amikor elkezd szexuális életet élni, attól számítva mondjuk az első 3 éven belül érdemes az első ilyen szűrést megcsináltatnia, egészen 70 éves koráig 3 évente. And Shona, what if somebody's over 70? Is that... Once you are over 70, we don't consider the risk to be very high anymore, so we would stop. So for example, if you had a Pap test when you were 68, because that was the timing, we would not do another one ever again. Oh, ever again. Tehát 70 év fölött azért nem csinálnak, mert akkor a rizikó az már nagyon alacsony, és tehát ha valaki 68 évesen csinálta meg az utolsó rákszűrését, akkor utána már nem kell többet. Tehát 70 év felett már nem csinálnak. Ez is érdekes. That's interesting. Yeah. In order to talk about how the actual screening looks like and what it happens, we put here a very short video. If it's okay, then I would play the little video first, and then we could talk about it. Tehát van itt egy rövid videó, amit meg szeretnénk nektek mutatni, ami angolul van, de magyar felirattal, tehát fogjátok majd látni, ami arról beszél pontosan, hogy mi történik a rákszűrés alatt. És ezt megosztjuk majd holnap külön is, tehát meg tudjátok majd külön is nézni, ha valakit nem látja egyértelműen tisztán. 3 main steps are involved in a Pap test for cervical cancer screening. These are obtaining cells from the cervix, preparing for evaluation, and examining cells with a microscope. In the first step, a device called a speculum. What happened? 3 main steps are involved in a Pap test for cervical cancer screening. These are obtaining cells from the cervix, preparing cells for evaluation, and examining cells with a microscope. In the first step, a device called a speculum is used to widen the opening of the vagina so that the cervix and vagina can be examined. Then a small spatula or brush is inserted via the vagina. It is then gently scraped across the inner and outer cervix to gather samples of cells. After a sample has been obtained, cells are prepared for viewing. Cells may be smeared onto a slide. Alternatively, the sample may be placed into a vial containing liquid and then sent to the lab to prepare a slide. Regardless of which method is used, a trained technician looks for abnormal cervical cells in the sample using a microscope. I'm
pretty sure that, I don't know if, because you, Shauna, you mentioned that you do a lot of this screening. Do you maybe have anything that you would have it with you, and maybe you could show people how that exact tool that maybe you use look like, and just a little bit more information. I'm in my office, so I have a speculum, which is, so in the video, it's metal. We use plastic speculums, and they are one use only. So once I've used this on a woman, then it gets thrown away. So sorry, bocsánat. Yes, tehát azt mondta, hogy a videón, amit láttatok, az fémből volt, ő most egy műanyag verziót mutat, természetesen minden egyeset, ugye, amikor ezt például használják, egyszer, akkor utána ezt eldobják, tehát nem fogják még egyszer használni. So there's a special light that goes in here, which I don't have, and then it means that it shines the light through the part into the inside of the vagina, so I can see what I'm doing. Tehát azt mondta, hogy ott alul, ahol mutatta, bemegy egy nagyon pici lámpa, ami egész oda fölmegy ugye a tetejére, és akkor pontosan bevilágít ahhoz, hogy szépen lássa, ugye ahhoz, hogyha jobban ugye kinyitja a hüvelyt, akkor minden látható legyen, amit ő szeretne. Tehát fontos látnia. We put a little bit of lubrication or warm water on the part that goes inside before we put it inside the vagina. Mi is a lubrication? Ilyen sikosító, tehát ilyen sikosítót, vagy pedig meleg vizet raknak egyébként arra a részre, ami ugye bekerül a testünkbe, az a hosszú része, ami bekerül a hüvelybe, hogy kicsit ugye kellemesebb legyen, tehát ne legyen hideg. And then it slides in like this, and then once it is where the cervix is, then we just open it a little bit like that. Tehát ugye szépen mutatta, hogy amikor ugye bekerül ez a hosszabb része a műszer, igen, mondja nekem Márti, néha én se találom a szavakat, akkor utána nagyon picit ugye kinyitja, annyira, amennyi szükséges ahhoz, hogy elvégezze a vizsgálatot. And the reason that we open it is because if any of you have put a tampon in or just checked your IUD strings, you know that the walls of the vagina kind of close normally. Tehát például ugye azt mondta, hogy ha valaki mondjuk tampont használ, amit ugye föl tesz magának, amikor menstruál, akkor ugye érzi azt, hogy a hüvelynek a fala egy kicsit úgy bezár, tehát nem is tudtam másképp mondani, most én sem tudom, ha esetleg valamelyik kötöknek van jobb szava rá. Márti vagy Zsuzsi, tehát hogy hogyan úgy bezár, összeszorul a hüvelyfala. So this holds the walls of the vagina apart, and then I can see the cervix very clearly. Tehát ugye azért nyitja ki, ugye azért fontos ezt kinyitni, hogy ugye ne záródjon ne záródjon be, vagy össze a hüvelyfala automatikusan, ami alapvetően történik, hanem nyitva tartsa mindaddig, amíg ő megcsinálja a vizsgálatot. And this is the brush that we use here. It's very soft. And again, it sits inside the cervix. And so the long part takes cells from the inside of the cervix, and this shorter part takes some samples from the outside. So like this. Nem tudom, mennyire látjátok a képet nekem. Igen, nekem most egy kicsit, something happened with the video, I don't know, it's very fuzzy, yeah. But hopefully people can see it. Tehát, hogy azt mutatta, hogy ugye ez az a keffeszerű valami, ami ugye utána bekerül, és ezzel veszi le a mintát, és hogyha látjátok, ott van egy ilyen kisebb része a legvégén, ugye az veszi le magáról a ményakról a mintát, és az a nem is tudom, ilyen nagyon puha része, ami körülötte van, az pedig a falról, tehát így a hüvelyfaláról. Okay, and then actually this part comes off and it goes into a little container and it goes off to the lab to check the cells. A teteje le is jön, ahogy látjátok, ugye az az, ami belekerül a kis miben?
tubusba. Igen, köszönöm, Márti, és ezt küldik utána el a laboratóriumba, hogy megnézzék a sejteket, hogy minden oké. And the results take about 2 to 4 weeks to come back. És utána, hogy elküldik a laborba, körülbelül 2-től 4 hétig tart az eredmény, mire gondolom azt kiterjesztik és megnézik, hogy tehát megkapjuk az eredményt legalább 2-4 hét. A lot of people are worried that it's going to be painful. It should not be painful, but it's not very comfortable. Mondta, hogy sokan aggódnak amiatt, hogy fájdalmas ez az eljárás. Nem kéne, hogy fájdalmas legyen, tehát hogyha minden oké, minden jól megy, akkor nem fájdalmas, kellemetlen. Tehát, hogy van egy kis kellemetlenség után érzése az embernek. And for most women, the speculum is inside the vagina and opened up for maybe 30 seconds to 1 minute, and rarely as long as 1 minute. Tehát azt mondta, hogy maga ugye az időszak, amíg ezzel az eszközzel ugye kicsit megnyitják a hüvelynek a falát, az nem tart több mint 1 percig, 30 másodperc, 1 perc körülbelül, tehát maga onnantól, hogy kinyitják, ugye berakják a kefét és leveszik a kenetet, tehát nem tart sokáig a dolog. Thank you, Shona. The one other thing I would say is ask for a woman to do the test. If your doctor is a man, you can ask for somebody from his staff, a woman from his staff, to be in the room the whole time the test is being done. Az elejét kicsit nem hallottam, amit mondod, de azt hiszem, hogy tehát az a lényeg, amit mondani akart, és nagyon fontos, hogyha például valakinek férfi orvosa van, vagy nőgyógyász, aki leveszi ezt a tesztet, és nem teljesen oké ezzel, vagy nem érzi olyan biztonságban magát, akkor kérheti azt, hogy legyen ott bent vele egy hölgy is. Thank you, Shona. That's really great to know. I'm going to bring up our little slide again, just to see that we put a few other questions here, that if somebody, let's say, goes to the screening, sorry, maybe Gigi, you want to... No, it's just if let's say somebody wants to make an appointment, how can they get ready for the appointment, or what should they keep in mind when making the appointment for the screening? If possible, it's better if you make an appointment on a day when you're not expecting your period. Tehát ugye arról beszélünk, hogy hogyan készüljön fel az ember a vizsgálatra. Az egyik hasznos dolog az, hogy egy olyan napra kérjünk időpontot, amikor nem menstruálunk. If your period is just starting, or if you're on the very last day of your period, when there's hardly any bleeding, you don't have to cancel the appointment, because I know for a lot of us, we get very anxious about it. Maybe we arranged a babysitter for our kids. So if it's at the very beginning or the very end and there's hardly any bleeding, you could still have the test. Azt mondta, hogy ha épp, hogy elkezdődött a menstruáció valakinek, vagy már nagyon a végén van, tehát már nincs igazából nagyon nagy vérzés, esetleg ugye pecsételés van, nem kell lemondani az időpontot, nyugodtan el lehet akkor is menni. We ask that you not use a tampon or any cream or medicine in the vagina for 48 hours before the Pap test. Azt is szokták javasolni, hogy ne használjunk krémet, vagy tampont, vagy valamilyen orvosi, vagy valamilyen orvosságot, tehát ne tegyünk fel a hüvelybe 2 nappal a vizsgálat előtt. And if possible, and it's not possible for everybody, but if possible, don't have intercourse for 24 hours before the Pap test. És hogyha valakinek ez megoldható, és nem probléma, akkor érdemes a vizsgálat előtti 1 nappal nem élni szexuális életet. And then the other thing that's very helpful for the person doing the Pap test is if you know when the first day of your last period was. First day of your last period. Tehát ugye az is fontos, hogy amikor az ember elmegy a tesztre, akkor meg fogják kérdezni, hogy mikor volt az utolsó menstruációdnak az első napja, hogy ezt az ember úgy visszaszámolja a fejében, és emlékezzen rá, hogy tudja.
Thank you. You're welcome. Great. Here like if somebody, let's say, know that, okay, I would like to have the test, then where can somebody make an appointment for cervical cancer screening? So the easiest place to make an appointment, if you have one, is to ask your family doctor or your nurse practitioner, wherever you get your regular care. Tehát itt az utolsó, vagy már közeledünk ugye a végéhez, de hogyha valaki el szeretne menni egy ilyen rákszűrésre, akkor hol kérhet időpontot erre a vizsgálatra. És ugye a legegyszerűbb az hogy akinek van családi orvosa, vagy nővére, ahol általában jár más vizsgálatra is, tehát ott tud kérni időpontot. If you're not comfortable asking your doctor, then there are Toronto Public Health, and everywhere in Ontario actually has a regional public health unit, and they have sexual health clinics where you can go and get your pap test and do some other testing if that's what you want. You don't have to go to your family doctor. És hogyha valaki nem szeretne valamilyen ok miatt a saját orvosához menni, akkor Torontóba a Toronto Public Health, de egyébként más körzetekbe is, tehát a tartományon belül is vannak körzeti public health klinikák, ahova el tud menni, és tud időpontot kérni. And you don't need to have a health card for that, right? No, so if you don't have a health card, or if you just are deciding to go for some testing and you want it to be fairly anonymous, you can just give your name or a name that's not yours and a date of birth, and a public health unit will test you without that information. Mm-hmm. Tehát ezeken ugye a sexual health klinikákon nem kell OHIP kártya, tehát nem kell semmiféle biztosítás, sőt, még teljesen név nélkül is lehet, tehát megadhatod a saját nevedet, vagy egy kitalált nevet, és ez kell is a születési dátumod, és kész. And I assume maybe a phone number for... yeah, to get in touch with for the results. So, és egy telefonszám, mondjuk, hogy kapcsolatba tudjanak lépni veled, de ennyi, tehát semmi más nem kell hozzá. Mm-hmm. So there is information on this slide about how to find a nurse practitioner or a doctor if you have a health card. If you do not have a health card, community health centers like the one I work in, and they're all over the province, have a special budget from the government to work with people who don't have any health insurance. Uh-huh. És akinek mondjuk van OHIP kártyája, tehát biztosítása, akkor megosztottuk ott, hogy lehet családi orvos, tehát hogy tudtok családi orvost találni, ahol laktok, ahhoz közel. Ez a weboldal, be kell regisztrálni, és egy nővér felveszi majd veletek a kapcsolatot, és segít keresni családi orvost. És van telefonszám is, tehát nem muszáj a weblinken keresztül menni, de a másik lehetőség az a community health centerek, ahol ugye Róza és Sóna is dolgozik, az is minden különböző körzetekben van a városon belül, és oda is el tud menni olyan személy is, akinek nincs semmiféle egészségügyi biztosítása. Thank you. Thank you, Shona. And our last screen is about what I mentioned at the beginning, that if you can, please stay till the end, because we would like to show all of you something that the Pardale Health Center is planning. Tehát ezért kértünk, hogy maradjatok velünk egészen a végig, mert ugye lesz egy amit a Parkdale Community Health Center szervezett, egy egyszeri mobil rákszűrő klinika, ahol lesz magyar tolmácsolás. Can you tell us a little more about this clinic, and then I will close the slide and bring Rosa back so we can answer more questions. So we are very lucky in our clinic to have a mobile health clinic, so a bus that is set up where we can examine people and do pap tests.
Tehát a Parkdale Community Health Centernek van egy nagyon fantasztikus mobil klinikája, ami úgy be van rendezve, hogy ott meg tudják csinálni a rákszűréseket. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog. So we decided that on Friday, November 5th and November 12th, we're going to have the bus parked at the back of our community health center, which is at 1229 Queen Street West, so Dufferin and Queen. Uh-huh. Tehát pénteken november 5-én és november 12-én, tehát most a következő 2 pénteken, 10 és 2 óra között ez a busz ott lesz a Parkdale Community Health Centernek a parkolójának a végén, és a Parkdale Community Health Center az a 1229 Queen Street West-nél található. And I will be there, and Rosa, and one of our nurses, and any women that want, any Hungarian Roma women that would like to come and have a pap test, or even just come and ask some more questions, they're welcome to come between 10 and 2 and visit us. Tehát Sóna is ott lesz, Róza is ott lesz, és hogyha szeretnétek, tehát ők lesznek ott, és egy nővér, és hogyha meg szeretnétek csinálni ugye a rákszűrést, vagy csak kérdésetek van, és szeretnétek velük beszélni, akkor erre lesz lehetőség ezen a 2 pénteken. És ugye fontos, hogy akiket ugye ismertek minket, mint magyar családgondozókat, Hajni, Ildi, Márti, Zsuzsi, tehát ott lesznek, mint tolmácsok, tehát velük is találkozhattak ott, és ők azok, akik segítenek a tolmácsolásban. And you don't need to live in Parkdale to come. You don't need to be a patient of our health center to come. You don't need a health card or anything like that. If you are interested in having a pap test or learning more about it, you can just come along. Tehát nem muszáj, hogy Parkdale-be lakjál, nem kell egészségügyi kártya, tehát semmi ilyesmi nem kell, csak vagy kérdésetek van, csak gyertek nyugodtan. So anybody can go from anywhere from the city, even From if they anywhere in live the city. East Yeah. Scarborough. Absolutely. Scarborough, Mississauga, North York. We don't care where you live. We just want to help you access a pap test as easily as possible. If people live in Parkdale and are not connected with a nurse practitioner or a doctor, we can hopefully help connect them in the next few weeks with our community health center. Tehát bárhonnan lehet menni, ha valaki North Yorkba lakik, vagy Scarborough-ba, vagy Mississauga-n, vagy Etobicoke-ba, teljesen mindegy, nem kell, hogy paciens legyen a Parkdale Community Health Centerbe, csak szeretnék ugye ezt az egészet megkönnyíteni nektek, hogy ez a szűrés elérhető legyen. És valamit még kihagytam, Livi? Nem szerintem. Fontos, két kommentet akarok megemlíteni. Okay. Adrian mentioned that it's a great opportunity. Thank you so much. That's good. And Ildiko, before she asked that, are we talking about breast cancer screening as well or not? Shona or Rosa? Rosa? Well, first of all, it would be important to touch upon this subject a little bit. Do we have time to talk about it? Yeah, we can. I think quickly we can talk about it. If somebody brought it up, I think it's for sure. So breast cancer is another thing that we screen for in Ontario, and we start at the age of 50, and we screen women for breast cancer every 2 years until they are 70. Tehát nagyon fontos ugye, hogy erről is beszéljünk. Köszönjük, Ildikó, és van egy kis időnk, tehát a mellrákszűrés itt 50 évesen kezdődik, tehát 50 éves korban, és minden 2 évben. What if somebody would like to, sorry.
I was going to say a lot of people ask why we don't screen women when they're younger. Breast cancer is much more common in women 50 and over. Unfortunately, we hear a lot about younger women who get breast cancer because younger women who get breast cancer tend to get a much more aggressive and fast growing type of breast cancer. Tehát ugye sokan kérdezik, hogy miért nem fiatalabb korba kezdik el ezt a vizsgálatot, és az volt a válasz, hogy ugye ez a mellrák sokkal gyakoribb 50 éven felül, viszont igen, hallunk, vagy hallanak olyan nőkről is, akik fiatalabb korukba kapják, tehát hogy érintettek ugye a mellrákban, és az sokkal agresszívebb ugye fiatalkorban. So let's say like me in my 40s, can I go and get a test or screening for breast cancer? So in your 40s, even though you're not having the test, which is a mammogram, which is a special type of X-ray for your breasts, we do still recommend that you visit the doctor every 1 or 2 years for a checkup, and the nurse or the nurse practitioner or the doctor will examine your breasts for lumps and for things that feel abnormal. Tehát ugye Livia azt kérdezte, hogy valaki, aki mondjuk 40 éves, tehát akkor nem mehet erre a vizsgálatra, és a Shaunának az volt a válasza, hogy tehát a mammográfiát azt ugye 50 éves korba kezdik, de amit ajánlanak az azt, hogy minden 1-2 évben, hogyha valaki elmegy az orvosához, vagy a nővéréhez, akkor ott csinálnak egy vizsgálatot, és ott az orvos vizsgálja meg, vagy a nővér, hogy van-e bármiféle rendellenesség, vagy ciszta, vagy nem tudom. Tehát nem történik meg, tehát mondjuk, hogyha én el akarok most menni a 40-es éveimben, akkor nem csinálják meg nekem azt a speciális tesztet, hanem ugye az orvos meg tudja vizsgálni kézzel, ugye a mellett, megint ugye attól függően, hogy van, aki férfi vagy nőorvos, ugye kérhet női orvost vagy nővért, de ugye meg tudják vizsgálni azt, hogy van-e esetleg valami rendellenesség. Tehát nem a tesztet csinálják meg nekem, hanem ezt tudom kérni, amit amúgy is lehet, hogy megcsinálnak, hogyha ugye évente vagy 2 évente járok rendszeres felülvizsgálatra. The other thing that we recommend is that women get to know their own breasts, and women can check themselves for any lumps or changes in the skin texture or rashes on their breasts. It's better to check at the same time every month. Oh, I think we lost Shauna for a second, hopefully just for the second. Oh, are you here? Yeah, that's important. I actually just wanted to ask about that. What can we do at home? Yeah. Tehát a másik, amit ajánlanak, az az, hogy a nők saját maguk, ugye minden hónapban, és a legideálisabb az az, hogyha kiválasztatok egy napot, és minden hónapban ugyanakkor nézitek meg a saját melleteket, és figyelitek, hogyha van valami változás, vagy a bőr, tehát bármiféle kiütés, igen, tehát hogy rendszeresen csináljátok ezt. Somebody just mentioned that even in her 40s she went and she got that specialty test. 30s. So in her 30s, sorry, that's what I wanted to say. In America, they start at age 40. It varies from country to country based on evidence that they have. Yeah. So here she said that here in Toronto she had the test even in her 30s. Now, the people that will get the test at a younger age are people, if somebody has a very strong family history of breast cancer, so if their mother or their aunt or their sister all developed breast cancer, particularly if it happened before they were 50, then there are special programs that enroll women who are seen to be at higher risk, and they will have the test done earlier.
Tehát először azt mondta Sóna, hogy minden országban ugye másképp csinálják ezeket a vizsgálatokat. Például Amerikában 40 évesen kezdik el a mammográfiás vizsgálatokat. Itt azt mondja, hogy azok a nők mehetnek 50 év alatt rendszeres vizsgálatra, akiknek van valami családi históriájuk, hogy van az édesanyjuk, vagy a testvérük, vagy a nagynényük. Közeli hozzátartozó. Valaki közeli hozzátartozónak volt mellrákja, és őket akkor beregisztrálják egy helyre, és igen, ők rendszeresen járnak 50 év alatt is, vagy járhatnak mammográfiára. And just to get back to the cervical cancer screening that is going to happen this Friday and next Friday. Let's say if somebody would ask that I only had one partner in my life. I'm over 21, but I only had one partner. Should I still go and get? Yeah, the guidelines say that anybody that has ever had sex with a man should get tested after they're 21. Did I disappear? No, I'm there. I can expand a bit on that as well. You're still here. Tehát Livia azt kérdezte, hogy fontos-e a ményakrák szűrés azoknak a személyeknek, akik életükben csak egy partnerük volt. Tehát, és azt mondta a Sóna, hogy igen, mindenkinek, aki szexuális életet él, fontos az, hogy elmenjen erre a szűrésre. Sometimes you might not have had, a lot of us think of sex as intercourse that could make a baby. But sometimes people have done things where they've, touched other parts of a partner's body with their hand and then maybe touched themselves. So any kind of sexual contact can transmit the HPV virus. So even if you only have one partner, if you or your partner maybe did some intimate touching in the past with another person, there is always a risk. Tehát azt mondta Sóna, hogy ugye az embernek az van a fejében, hogyha a szexuális élettel, hogy közösülésről beszélünk, tehát hogy akkor esetleg kell ez a teszt, de hogy azt mondta, hogy igazából az HPV, tehát a szexuális úton terjedő betegséget más úton is el lehet kapni, nem feltétlenül közösülés során, hanem hogyha valakinek ugye mondjuk egy intimetként, vagy nem is tudom, hogy mondjuk ezt magyarul, tehát ilyen romantikusan vagy szexuálisan találkozik valakivel, de lehet, hogy nem közösülnek, hanem mondjuk valaki megfogja mondjuk a másik nemi szervét, esetleg a kezével, és utána mondjuk önmagát, akkor úgy is el lehet kapni a szexuális úton terjedő betegséget, az HPV valamelyik ugye formáját, ami aztán esetleg hozzájárulhat a rák kialakulásához. Tehát, hogy ez egy ugye ilyen nagyobb téma, nem feltétlenül csak a közösülésről beszélünk. Yeah, and I think there's a question from... Yes. Mm-hmm. Yeah, we had a question from Ildiko, and she asked that if the mammography would show something different, then would they right away take a test? Would they right away take biopsy? Take a sample or biopsy right away? Thank you. Okay, so when they do the mammogram, if they see something that doesn't look normal, and I can share with everybody that this just happened to me last month. Mm-hmm. They ask you to come back and they do a more specialized mammogram where they just look at the part of the breast where they saw something that didn't look normal. And then they also do an ultrasound of that part of the breast. Tehát azt mondja Sóna, és azt mondta, hogy ezt is tehát megosztja veletek, hogy ez vele történt múlt hónapban, hogyha valamit látnak a mammográfián, ami kérdéses, akkor csinálnak egy második mammográfiát, ami csak arra a részre fókuszál, ahol ez a rendellenesség van, és még egy ultrahangot is csinálnak. So it's very common for women to get called back, and then for the repeat mammogram and the ultrasound to show something that is not suspicious for cancer.
Tehát ez eléggé gyakori, hogy a nőknek ugye vissza kell menni, hogy még egy mamográfiás vizsgálatot vagy ultrahangot csináljanak, és akkor később az kiderül, hogy az nem rák, hanem valami más ciszta, vagy nem tudom mi más. De... If they do see something that is suspicious, then they will arrange a biopsy very, very quickly. Ha látnak valamit, ami gyanús, tehát még az ultrahang után, a második mamográfiás vizsgálat után is gyanús, akkor csinálják ugye a mintavételt, vagy a biopsziát, és akkor veszik le a mintát, és azt mondta Shona, hogy ezt az időpontot nagyon hamar meg lehet kapni. Tehát elég gyorsan történik. And another thing that's important to know is that when they do the mammogram and they send the result to your nurse practitioner or doctor, they have 5 categories. So they say number 1, number 2, 3, 4, 5. And number 1 means completely normal. Number 5 means we're very suspicious that this might be cancer. But a 3 or a 4 or a 5, they're always going to do a biopsy, even though they might think the suspicion for cancer is very small. They're always going to do a biopsy to be sure. És amikor az orvos vagy a nővér megkapja a vizsgálatnak az eredményét, a mamográfiának az mamográfia vizsgálat eredményét, akkor 5 kategória van. Az 1 az, hogy minden teljesen rendben van, az 5 az, amikor azt mondják, hogy ez lehet, hogy rák, és a 3-as, 4-es, 5-ös szintnél akkor vesznek mintát. Tehát akkor mindenképpen mintát vesznek, 3, 4, 5. Yeah. Thank you. Thank you. And the other thing to say is the reason we do mammograms every 2 years after age 50 is because if we pick up something very tiny that is cancer, it can be treated really, really easily. És a másik, hogy miért, tehát hogy minden 2 évben csinálják ugye ezt a mamográfiát 50 éven felül, mert ott is, hogyha valamit találnak, ami nagyon pici, vagy ugye a kezdése valaminek, akkor az elég könnyen kezelhető. So that definitely shows that whether we talk about breast cancer screening or whether we talk about cervical cancer screening, it's really, really important to go to a regular testing. One is every 3 years, the other is every 2 years over 50, because we can prevent really serious situations, right, or illnesses. És ugye Livia azt mondta, hogy ugye a méhnyakrákról beszéltünk, most ugye a mellrákról, de a hangsúly ugye a prevencióban és a megelőzésről, mert hogyha elkapjuk időben, hogyha ezek diagnózában vannak időben, akkor elég könnyen kezelhetőek. What I wanted to raise also a question that comes up sometimes with families, and it can be a question for Rosa or Shona, is that sometimes women say that many people smoke in their family, and we talked about prevention as quitting smoking. So what can someone do if, let's say, they themselves, they don't smoke, but many people in their environment, they do? So you don't want to be the person that tells everybody to quit smoking. But can they do anything? I think I do. But I think there is a lot of information just out there that tells everybody that smoking is linked with a lot of very serious illnesses. Tehát Livia ugye azt kérdezte, hogy mi van azzal a személlyel, hogyha valaki mondjuk dohányzik a családba, de mondjuk valaki, tehát az a személy, egy nő nem dohányzik, de viszont nagyon sok dohányfüst veszi körbe, mert a családban dohányoznak, mit tud csinálni? És ugye a Shona erre azt mondta, hogy nehéz ugye másnak azt mondani, hogy hagyja abba a dohányzást, de ugye nagyon sok információ van arról, hogy a dohányzás milyen sok betegséghez van vagy a dohányzás milyen sok betegséggel van összefüggésben. But yeah, I don't know, maybe smoking outside, maybe they can I don't know. If you live with people who smoke or you are socializing with people who smoke, then ask them to smoke outside and not inside your apartment or your house.
And that actually makes people smoke less in the winter because it's too cold. És ugye azt mondtam, hogy esetleg meg lehet kérni a családtagokat, hogyha kint dohányoznának, és ugye Sona is mondta, hogy igen, mindenképpen, hogy ne a lakásban, ne a házban, hanem esetleg az erkélyen, vagy kint, és ez egyébként csökkenti a dohányzást, főleg télen, ugye, mert nem szívesen mennek ki az emberek a hidegbe, de hát, ha meg lehet próbálni, hát ha ez segít. I think that the one thing that I will say, and I was a smoker on and off for many years till I had my child. Quitting smoking is probably the hardest thing anybody will ever do, but it also is the most important thing that you could ever do to improve your health. És ugye Sona is azt mondta, hogy ő is elég sokáig dohányzott, addig, amíg meg nem született a gyermeke, és azt szerintem mi is azt mondjuk, hogy a dohányzásnak a letevése, vagy befejezés az egyik legnehezebb dolog, de viszont a legjobb dolog, amit valaki tud csinálni a saját egészsége érdekében. Tehát nagyon-nagyon nehéz, de van támogatás, van segítség, tehát nem vagytok egyedül, hogyha valaki szeretne erről többet tudni, de mindenképpen az egyik legjobb döntés az egészségeteknek. Also, I wanted to mention that there's like you mentioned, that if somebody goes for testing, that one of the questions they will get is when was the first date of their last period. And I wanted to mention that I have an app on my phone, and I don't know whether people use things like this or not. It's called a P-Tracker, and I have it years and years back on. So whenever I go to the doctor, I just like, I don't have to remind myself or count back that when had my last period. It's just there actually for years and years on. So I see like how long usually my periods are, and like so many good informations that maybe the doctor can also ask. So I wanted to mention that. I'm pretty sure there's lots of others. There are. And I think it's also important to know that a lot of us think, oh, maybe my period is not regular, but in actual fact, anything between 21 days and 35 days from the first day of one period to the first day of the next is considered normal. Yeah, that's interesting. Tehát Livia ugye arról beszélt, hogy az egyik ugye slide-on rajta van, hogy lehet felkészülni az időpontra, és hogy tudjátok, hogy mikor volt az első napja az utolsó menstruációtoknak. És néha ugye ezt nem mindenki tudja úgy számon tartani, viszont van egy nagyon jó applikáció a telefonon, biztos van több is, de ez most megosztotta veletek Livia, ez a P-Tracker, ez teljesen ingyenes, rá tudjátok tenni a telefonotokra, és amikor megjön a menstruációtok, akkor csak megnyomjátok, és nagyon szuper, és így látjátok, és azt mondta, még Sona hozzátette, hogy most ezt nem tudom, a ciklus, vagy ezt hogy lehet fordítani? Tehát, hogy mi egy normális ciklus, minden, ami 21 és 35 nap között van, azt úgy veszik, hogy egy normális menstruációs ciklus. Ez is érdekes információ. I'm just quickly typing the two dates that I wanted to share. Yeah, this one. So again, one of the reasons why we are here today is because the next two Fridays, November 2nd and November 5. November 5. Oh, yeah. Oh, November 5. Sorry, November 5 and November 12, right? That's right. Did I put the names? Oh, no, I didn't. Wait. Oh, my goodness. Okay, I'm going to quickly. So November 5th. Okay, update. So these are the two Fridays when right behind Pardel Community Health Center, there will be this mobile bus where Hungarian women can go and get the cervical cancer screening right there. Many of us Hungarian service providers will be there, Heini, Ildi, Zsuzsi, Márti, and to translate, and you, Shona, and you, Rosa, and maybe somebody else, another nurse, will also be there to answer questions or get the testing. So you don't have to have a PAP if you come. You can just come
to ask, and I will answer any health questions if I can. Tehát ugye november 5 és 12, akkor lesz ott a busz, gyertek, ott leszünk Mártival, Hajnival, Ildivel, felváltva, nem biztos, hogy mindegyszerre, de valaki mindenképpen ott lesz, hogy segítsen a tolmácsolással 10 és 2 között, és nem muszáj, hogy a rákszűrést ott megcsináljátok, tehát nem muszáj, de hogyha bármi kérdésetek van, vagy más egészségügyi kérdésetek van, megpróbál mindenképpen Sóna válaszolni rá, és nem kell egészségügyi biztosítás vagy kártya, tehát hogyha ismertek egy olyan nőt, akinek ilyen nincs, akkor neki is szóljatok, vagy szóljatok minél több nőnek, aki esetleg ezt igénybe tudja venni, mert tényleg szeretettel várunk mindenkit. Two quick questions maybe for the end. One is that does anybody need to register in order to be part of these 2 Fridays, or they can just show up? Show up. So people can just show up. If 50 people show up, that's a lot of people. But how many people can you screen, let's say, in those 4 hours? In 4 hours, we could screen maybe 25 people. Mm-hmm. Okay, that's good to know. So basically, I don't think that we will have. I don't think so. At the same time, more than 25. So hopefully we're gonna be good. And one of the things I will say is that if a lot of people came, because we will have me and a nurse, both women, we can bring people inside the back door of the building, and we can use I also have an examination room, which I'm sitting in, and we could use that room if there were a lot of women. Mm-hmm. If women were comfortable coming in the back door of the building and coming to our clinical area, they would not have to go in the waiting room. Tehát nem kell időpont, nem kell előre regisztrálni. Azt mondta Sóna, hogy körülbelül 25 nőnek tudják megcsinálni a rákszűrést, de lehetőség van arra is, hogyha nagyon sokan vannak, akkor nem a buszba, hanem hogyha valaki azzal, hogy bemegy az épületbe, akkor ott a rendelőbe, pont ott, ahol most Sóna ül, ott is meg tudják csinálni a vizsgálatot. Tehát nyugodtan jöjjetek rokonokkal, barátnőkkel, igen, tehát lesz lehetőség. Tehát 2 nap lesz, és nem kell időpontot kérni, csak gyertek. Right. And one last question that I wrote down is that if somebody will take part of this wonderful event, how they gonna get the result after? We will take women's names and phone numbers and dates of birth, and we will. Normally, we don't call people if the test is normal, but I think a lot of women are going to want to know. Mm-hmm. So we will arrange to phone them and let them know their results in 2 or 3 weeks. Tehát az utolsó kérdés ugye az, hogy kapja meg valaki az eredményt, hogyha részt vesz ugye most pénteken vagy jövő hét pénteken, az pedig úgy, hogy meg kell adni majd egy telefonszámot a születési dátumotokkal, és valaki általában nem szokták felhívni ugye a nőket, hogyha minden rendben van, de azt mondta Sóna, hogy most mindenkit felhívnak, és közlik velük az eredményt, tehát telefonon, röviden, telefonon. One other thing I wanted to say is if there are a few women there waiting, you don't have to stand in the parking lot. We have a little locked garden at the back, and we're going to open the gate to our garden so women can sit in our garden wearing coats because it might be cold, but you won't be standing in a parking lot. Oh, thank you. That's great, right? Because who knows what the weather's going to be like. Hopefully nice, but you never know. Yeah. Oh. Livia, I think, no? We can't hear you. No.
csak letolmácsolom, hogy Shona mit mondott közben. Tehát azt mondta, hogy ha többen jöttök, akkor ne aggódjatok amiatt, hogy kint kell állni, mert van egy kis zárt kertrész, amit ki fognak nyitni, ahol lehet várni. Tehát, hogyha esetleg többen vannak, persze kabátban, mert reméljük, hogy jó idő lesz, de ki tudja. De reméljük, hogy jobb idő lesz, de nem kell kint reméljük nem fagyoskodni, de állni. Nem halljuk Liviát, elment a hang. Elment a hang. De hát szerintem így is a végére értünk, nem? So we've come to an end. Any last words, any last thoughts for closing? I just want to say thank you to the women that came to hear us. Mm-hmm. I'm understanding little words that you say. I've been working with Hungarian speaking people for about 10 years now. So I think my vocabulary is about 30 words, and I say them mostly wrong and everybody laughs. But thank you for the community, and thank you to Olivia and Susie and Rosa for arranging this. It's been really nice to have an opportunity to answer questions and to talk. So, ugye a Shona azt mondta, mert így zárásként, tehát megkérdeztem, hogy van-e valami más még, amit szeretnének mondani, és Shona meg szeretné nektek köszönni mindenkinek, aki itt volt velünk, hogy velünk tartottatok, és hogy volt lehetősége válaszolni a kérdéseitekre, és Rózának is köszöni, és nekünk is köszöni, és persze mi is köszönjük nekik és nektek, hogy velünk tartotok. Rosa, any final words? Yes, I make my words Shona's words. So thank you for having us. It's really good. Thank you to all the women that have been joining us and watching this session. And I hope to see you all on Friday. How about that? That's great. And is it right to say Köszönöm? Köszönöm, yes, that's perfect. And then there we go. Viszlát. Somebody tell me that. Yes. Tehát Róza is azt mondja, hogy nagyon köszöni nektek, és ugye csak szeretné ismételni azt, amit Shona már elmondott, és reméli, hogy találkozhat veletek személyesen is, vagy láthat titeket pénteken, ugye ennél az alkalomnál. És mi is nagyon köszönjük nekik, és köszönjük nektek, és Livia nevébe is mondom, akinek most még mindig nincs hangja, hogy további szép délutánt, és jövő héten találkozunk. Actually, lehet, hogy valakivel már ezen a héten. Szóval minden jót nektek, szép hétfőt. Thank you very much. Have a great afternoon. Thank you. Bye. Have a great afternoon. Bye now. Bye-bye. You too. Let's see, maybe if... How do I get out? Yes.